Tak ni. Dia punya uri belum keluar kan? Belum. Okey, tak apa. Sekarang ni cik dengar betul-betul saya akan beritahu apa cik nak kena buat ni. Ya. Saya tak kena fokus ni, cik. Tak apa, cik. Ya. Okey. Tak apa, cik. Saya perlukan cik dengan saya ni. Okey, cik ada dengan baby. Cik tengok baby selama 3 minit daripada sekarang. Tak apa, masa saya akan jaga. Ya. Okey, cik tengok baby ni. Ya, saya tengok baby ni. Anak lelaki ke perempuan, cik? Perempuan, cik. Perempuan. Okey, Hello? Dia dah ada dengan baby dengan ibu kan? Ya. Okey, baik. Okey, baik. Saya letak telefon aja lah. Okey, baik. Tanya je. Okey, baik. Sama. Kalau plan dia kesian dia jadi kasut. Itu ada foto-foto. Okey. So itulah yang berlaku kita punya online delivery today. I'm not going to talk about how to deliver a baby. And please don't initiate what type of emergency that you require. Sekiranya you all have fire and you have patient, so they will activate multiple ESP, medical emergency response. They will activate the fire brigades and also they activate the emergency services, medical emergency services. And the response center will wait until the other side accept the call and accept the call and terminate the call. So while you are talking to the emergency services, the response center will actually hear what you are saying. So, bila dah sampai ke response center 999, your call, kalau perlu kat ambulance, will be transferred into our MACC. So, dekat MCC kita ada apa? Kita ada satu sistem, when we call it Medical Priority Dispatch System. Dan dalam sistem itu, we have Emergency Medical Dispatch Protocol. So, to cut it short, dia ni, Medical Priority Dispatch System ni, dia adalah macam phone you lah, you pakai phone apa? You pakai phone Android. Tapi Emergency Medical Dispatch Protocol is the app inside the Android. Okay? So, apa yang ada dalam Emergency Dispatch Protocol? Dia ada a few protocols yang we use to help people. Macam tadi, dia akan choose untuk deliver, untuk bagi initial CPR, initial defib. And if let's say the other side perlukan medical direction, they can actually instruct the medical personnel. Kenapa kita pakai EMD ni? Okay, because the study has shown that the first responder is not the person who arrived at the scene, but the first responder is the dispatcher who first accept the call from the scene. Because if let's say the patient requires CPR, early defibrillation, which is in our chain of survival, they can help. Alright? So what they do, the EMD can actually assess the scene and provide dispatch life support instruction. So apa jadi bila this is what is behind the scene. Dekat kita punya MBCC dekat Alostar. One negeri will have about at least one. So kat Kedah kita dekat Hospital Sungai Bahaya. So dekat skrin dia akan ada 3 skrin. So satu skrin ni untuk soalan-soalan untuk ditanya, untuk dijawab. Skrin ni untuk jawapan yang you dah cakap. Dan skrin ni adalah map di mana lokasi kamu berada dan di manakah ambulans kita. Right. Dan sebelah dia dan orang yang ada kat sini adalah 2 orang. Belah sini akan ada call taker dan seorang ni call dispatcher. Perasan tak tadi semasa dia bercakap, Cik, ambulans kita dah gerak. Okey, orang yang menerima panggilan kamu kita panggil call taker. Apabila kita confirm alamat dia dan lokasi dia, dia akan hantar dekat call dispatcher. So call taker kerja dia telephone interrogation, dispatch life support instruction, dan call dispatcher akan resource allocation, logistic coordination dengan field communication. So bila during the video yang I show you just now, it was about 7 minutes that we dispatch the ambulance from our side untuk sampai ke destinasi. So masa tu
the call taker will not off dia punya line. Dia akan cakap dengan patient if let's say dia required the patient punya instruction. So what are the benefits about protocol? Okay, as you know, protocol ni dia adalah satu benda yang kita letak supaya dia tak ada inconsistency dan dia ada reduce risk untuk error. So dia akan ada quality control dan all caller can expect the same level of services. Okay. Banding dengan you call, kalau you call straight, kata saya punya call center sendiri, if you call straight to our call center, then the algorithm will not be the same. Most likely kalau you macam orang tadi call kita punya call center, kita akan cakap sekejap lagi kita on the way. And then we cannot locate where is the ambulance and how far is the ambulance from the place. Okay, komponen dalam protokol ni ada 5. So first kali dia akan sampai dengan case entry protocol. So bila dia akan dapat tu, dia akan tanya 5 benda. Dia akan tanya address, phone number, tanya apa jadi, pesakit tu umur berapa, dan last kali dia akan tanya sama ada awake atau breathing. So kena jawab 5 tu dulu, barulah kita punya ambulans boleh dihantar. Why? Because all these ambulances dia ada not in Langkawi, but in certain places, the ambulances are specific for trauma cases and for medical cases. Okay, this is what usually they ask. Ini protokol. Kalau dia akan tanya what the address of the emergency, dia ada bahasa Melayu dan bahasa Cina dan bahasa India. So dia akan ada 3 bahasa yang dekat dalam komputer tu. Okay. Lepas dia dapat you punya case entry, dia akan dapat chief complaint protocol. I won't bore you with this. Dia just akan tanya apa you punya apa yang you sakit, apa chief complaint, dan dia akan divide sama ada patient tu trauma atau patient medical. So bila dia dapat patient trauma medical, dan dia akan advise sama ada required, kita call pre-arrival instruction. So apa yang jadi tadi adalah pre-arrival instruction. Setakat ni kita hanya unlock 3 level, iaitu CPR, childbirth dengan choking. Total dia ada 16, tapi kita tak unlock semua sebab yang lain mesti memerlukan education to the public. So bila you dapat, macam saya kata, dia ada trauma ambulance, trauma ambulance, medical ambulance, but the ambulance services akan tengok level of the service required. Okay. Kalau patient to collapse, patient to required CPR, most likely kita akan hantar level echo atau delta. Okay, untuk pengetahuan semua, di Kedah, kita hanya sampai ke level delta. Sebab echo selalunya spesialis akan masuk sekali dalam ambulans. Okay, so di MAC di Kedah, bukan, di setiap negeri, kita ada KPI sebenarnya. KPI 3.2, di mana kita punya priority 1 case mesti sampai within 15 minutes. So priority ni adalah mengikut case. So sekiranya case tu ada case delivery akan di priority 1, CPR priority 1, and usually have to be dispatched within 15 minutes. We have to be arrived within 15 minutes. So apa yang terjadi sekarang, what we do, 2 years ago we start to integrate with the klinik kesihatan, so that to reduce the time of travel. Okay, so we are lucky in Langkawi. Most of the klinik kesihatan was very helpful. They helped us a lot in taking the responsibility of pre-hospital care. And luckily with the MCC, my consultant don't have to do that. The MCC akan call straight to the klinik kesihatan untuk dispatch. So there's no delay on dispatching the ambulance. Okay. So in conclusion, MPDS, the system, is designed to standard the operation of AMD while promoting safe and effective patients. MPDS uses a system caller interrogation that allows the AMD to prioritize response with predetermined agency-specific response configuration. Okay, any question for now? Oh, bagus lah, tak ada soalan. Kalau ada soalan, boleh call 999. Okay, just an overview of what we have in Kedah. Total in Kedah untuk pre-hospital care kita ada 14 hospital yang ada type A ambulance. Type A ambulance ni type ambulance yang ada facilities untuk hantar ECG, untuk
buat CPR, untuk hantar sekali dengan pakar. What are the other MBCC punya kerja adalah inter-facility transfer. Untuk pengetahuan semua, bila you all request, macam dulu kita ada heli transfer, bila you call for heli transfer, the MBCC akan coordinate kat mana nak landing, dekat hospital ke, dekat dekat lampangan terbang ke, dekat belakang rumah Dr. Rushidah ke. So dia ada a few places yang dia boleh landing. So what they do a medical coverage. Usually when we do a medical coverage, kita akan inform dekat MBCC kata kita doing medical coverage for a certain VIPs. So that they know if anything happen, they can coordinate untuk VIP punya evacuation. Apa lagi kerja MBCC? Dia juga coordinate center for MCI. So as you know, masa time 2014 Kelantan banjir teruk, MECC was being flooded with a lot of rescue from rooftop. So there were about 500 call untuk minta tolong rescue rooftop. Okay. You kena faham, bila kita, kalau kata kita, dia call 999, kalau dia call 999, MECC Kelantan tak dapat angkat telefon, after 3 call, dia akan hantar pergi MECC yang berdekatan. So siapa yang jadi mangsa time tu adalah Terengganu dengan Pahang. 500 call within 3 days. Okay, just to let you know what we are going to do the next few years. MPAC kita buat. Luckily, kerajaan telah membutuhkan 59 juta untuk ambulans pada tahun 2020. So there are a few things that we're going to do the next few years. Satu, pre-hospital aspirin. So we're going to do pre-hospital aspirin starting next year, next month training, and then kita akan start bulan 4. So nanti jangan terkejut lah kalau nampak aspirin given pukul 10 tapi patient sampai pukul 10 suku. Okay, there are a few protocols that we have to adhere. There will be a few trainings that we have to do before we start this. Pre-hospital thrombolysis, we have done it in Kedah. We were lucky because dekat Malaysia ni ada 2 state saja yang diberi grant untuk beli metalis untuk pre-hospital. One is Selangor and one is Kedah. Last year kita dapat 11 cases yang have 11 cases that we have given metalis pre-hospital. And out of that 11, 9 dapat full resolution, which is more than 80% resolution. This is the ECG yang they all hantar. This is the 2 ECG and they all sent to me lah for initiation of early thrombolysis. So we have pre-hospital transient acid. Next year most likely kita akan ada KPI untuk AED. So nak tak nak kita kena telan. So what are the challenges? We need to do a bit of training sebab kena faham kita Langkawi nak buat training susah sikit sebab barang kita tak banyak. Number of ambulance yang kita ada, type A ambulance dekat dalam Langkawi hanyalah 1, but I'm fighting for another 3. And then collaboration with other agencies so that the other agencies faham apa yang kita buat. Any questions? Ada nak tanya macam mana nak call 999 tu? Tak payah kan?